Okay, vanakkam everyone. Welcome to Picnic with Panic, series 15, the Finding the Rhythm of Life. And it's a pleasure to see all of you here today. Okay, people are from Singapore, India, there are people from Malaysia, and also Australia. All right, so it's a pleasure to see all of you via online. Okay, so as you know, this Picnic with Panic series is a talk show where we speak about, light topics like on leadership and soft skills. Okay, so we started on public speaking, then we moved on with student leadership. We went on corporate leadership, managing different generations, being a sportsman, being an artist. All right, so we had different genres on leaderships and also soft skills. So when you say soft skill, of course, a song is also a soft skill. Okay, so singing or writing is also a soft skill, right? So it's something that you can't simply build in someone. It comes from by nature itself. Okay, so our speaker today is from Singapore. She's Soundaranayaki Vairavan. She's the founder of Kala Manjari, okay, an organization that aimed to promote Tamil music, okay, in Singapore. And she has authored not one, not two, not three, but six books. Guys, remember, six books she has authored, and she also has released three music albums. All right, so definitely she is an artist. All right, so it is a pleasure to have you, Archie, in our talk show today. All right, Thanks. so welcome to you, Archie. So let's move on with the show today. So Archie, from a normal person, how did you become an artist? How did you go into music? Thanks, Mayappan, for inviting me. It's my pleasure to join you all. ஸோ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு எப்படி நான் ரைட்டர் ஆனேன் எப்படி ஒரு சிங்கர் ஆனேன் அப்படிங்கிறது இட் வாஸ் நாட் பிளான்ட் அட் ஆல். இட்ஸ் ஜஸ்ட் டெஸ்டினி ஐ வுட் சே. ஸோ இன் 1993 ஐ கேம் டு சிங்கப்பூர். I joined my husband. I came here to start my family. அப்புறம் slowly the opportunities came my way. Then I took it. Then I started. I never knew when I wrote a piece, I didn't know is it whether a worthy article or not. But when people said, when the feedback came that it is nice, you are writing well, then I started to believe in it. Then I started a course, a diploma course. Then I took my master's course. And the time the internet it was booming in 2000. A lot of people were starting web page courses, doing web page designing. So for fun, I also started a web page designing course. Then I had a diploma in 1998-99. I took a course in writing. So my friend suggested, why don't you start a web page or a blog or something like that. அதெல்லாம் அப்போ அந்த டயத்தில் it was all upcoming. So I think it was the right time. Then I started to interview few people. I started to write about the things happening in Singapore to the Indian readers, அப்புறம் recipes, and I got health articles from renowned doctors. I put all of them together, and then I started an e-magazine. So that was the start. When it reached more people, then automatically you will want to convert all your articles into a book form. After 6-7 years, then I started to publish books. Basically, நமக்கு சிங்கப்பூர் இந்தியா ரெண்டோடையும் தொடர்பு இருக்கிறதுனால சிங்கப்பூர் ஆர்டிகல்ஸ் சிங்கப்பூரை பற்றி சிங்கப்பூரில் என்ன நடக்குதோ அதை if you write to the Indian audience, then it will reach more people. Then first my publication was to Dinamani Kadir, a well-renowned, a larger publication in India. First, when I wrote articles about Singapore in Dinamani Kadir, that was the first platform where I could reach the public. Then slowly it extended to Kumudam Snehidi, Hindu. Then it reached out to American papers. Then things went on like that. Okay, fantastic. So சிங்கப்பூர்ல ஆரம்பிச்சு அமெரிக்கா வரைக்கும் போயிருச்சு. So fantastic. Africa And வரைக்கும் போயிருச்சு. oh, fantastic. So அதான் உங்க பாயிண்ட்ஸை கேட்கும்போது you actually made use of all the opportunities that you had. So Yes. ஒவ்வொரு வாய்ப்பையும் நல்லபடியா பயன்படுத்திக்கிட்டீங்க நீங்க. And அவ்வளவுதான், அதுதான். yeah, and in addition you also learned. So
apart from knowing Yes. the skill, you also learned, take up the course. So that was Life, fantastic. life itself is a learning journey. Mm-hmm. True. Nobody is born as a writer. I won't say no. Anybody is born as a writer or an Mm-hmm. artist or as a speaker. Or you Mm-hmm. have skills. You should Okay. find out the correct skill. Then you should develop. You should keep. There will be Mm-hmm. flaws, but you Okay. shouldn't be shy of making faults. Mm-hmm. So you Okay. should take it as a stepping stone. Failure is only a stepping stone. It's never an end. It's a Correct. bend. Uh, Yep, that's right. And you also a good listener because you listen to people's evaluations, and those evaluation built you up. So it that's was most fantastic. important, I think. Yeah, yeah. Okay, fantastic. So that actually moves on to my second question. Usually, they always say, as a chess player, you must be very patient, you must be very focused. Or let's say, if you're going for a rugby player or weightlifting, you must be physically strong. Okay, must have a strong physique. So, as a musician or as a writer, what kind of characters do you think you should have? uh, a writer and a singer, both of them should have different characteristics, I think. Okay. When you're a writer, you should be unbiased. You should never be yourself. When you're a writer, you're not yourself. You Mhm. should always look things from others' perception and then write from your point of view. As a Okay. singer, entirely it's a different characteristic a singer must hold. A singer, they should be themselves. They should அதை லயிச்சு ஆத்மார்த்தமாக உள்ளிருந்து அடிமனதிலிருந்து அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸோ நம்ம உள் வாங்கிக்கிறது எவ்வளவு தூரம் உள் வாங்கிக்கிறோமோ அது மட்டும்தான் வெளியில கொண்டு வர முடியும். ஆத்மார்த்தம் இருக்க வேண்டும். ஆத்மார்த்தம் என்பது எதுலையுமே நம்ம செய்யற எதுலையுமே இருக்க வேண்டும். ஃபார் அ சிங்கர் இட் ஷுட் கம் ஃப்ரம் யுவர் பாட்டம் ஆஃப் யுவர் ஹார்ட். அதை இட்ஸ் லைக் ஹவ் யூ டோன்ட் சி ஏர் பட் இட்ஸ் அரவுண்ட் யூ. த சேம் வே இந்த சரிகம பதனிசா அப்படிங்கிற அந்த 7 ஸ்வரங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாமல், ஆனால் அது இருக்க வேண்டிய இடத்தில் இருந்து அதை பாட வேண்டும். ஒரு சின்ன நீயோ சின்ன நிஷாதம் பெரிய நிஷாதம் நீ நீ இதுலயே ராகங்கள் மாறிடும். அவ்வளவு தூரத்துக்கு அந்த ஆத்மார்த்தம் அதுல இருக்க வேண்டும். ஸோ யூ ஹாவ் டு பி யோர் செல்ஃப். பட் whereas for a writer, you should not be yourself. You should think from others' perceptions you should think. So I think Okay. it's totally two entire different characters. Okay. All right. So they always say you must wear a different type of hats. So Different hats, yes. yeah. So ஒரு பாடகரா நீங்களா இருக்கணும். ஆனா ஒரு எழுத்தாளரா நீங்களா இருக்க கூடாது. So it's two இருக்கக்கூடாது. different. எல்லாருடைய Yeah. பார்வையிலும் இருந்து பார்த்து நியாயமாக எழுத வேண்டும். Okay. நம் Okay. விருப்பு வெறுப்பிற்கு அப்பாற்பட்டு எழுத வேண்டும். இது Mm. விருப்பு வெறுப்பு இதுல இருக்கவே கூடாது. என்ன ராகங்கள் இருக்கோ அதை மட்டும்தான் நீங்க பாடணும். அந்த ராகத்துலதான் உங்க கிரியேட்டிவிட்டி கொண்டு வர முடியும். அத அந்த மனோதர்மத்தை தாண்டி நீங்க மீறி கர்நாடக சங்கீதத்துல எதுவும் செய்யக்கூடாது. ஓகே ஓகே ஃபென்டாஸ்டிக். ஸோ நீங்கள் அந்த கர்நாடக சங்கீதத்தில் அந்த நுணுக்கங்கள்லாம் சொன்னீங்க. ஸோ அந்த நுணுக்கங்கள்லாம் பயிற்சிக்கு நேரம் வேணும். ஸோ யூ மஸ்ட் ஹேவ் சம் டைம். அட் த சேம் டைம் யூ ஆல்சோ ஹேவ் ஷோஸ் டு டூ அண்ட் யூ ஹேவ் ரெக்கார்டிங்ஸ் டு பெர்ஃபார்ம். அப்புறம் நீங்கள் எழுதுறீங்க வேற. ஸோ யூ மஸ்ட் ஸ்பெண்ட் சம் டைம் டூயிங் எடிட்டிங். ஸோ நிறைய வகைகளான வேலைகள்லாம் நிறைய டாஸ்க் இருக்கு. ஸோ ஹவு டு யூ மேனேஜ் யோர் டைம் டு ஹேண்டில் ஆல் திஸ் டாஸ்க்? I do one at a time. ஒரு நாளைக்கு ஒரு பீரியட் மேபி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 6 months if I am concentrating on a book, then I don't go to do any recording of songs. I just go for my regular classes and now and then I practice. That 6 months my concentration will be on a book. Once I finish that, then I plan for my next project. So I take it one after another. I don't do everything together. But I will go for my regular classes. I do my reading. I do publish my magazines. So it's all just 1 hour a day or so. If you put in, that's much enough, I think, to do what I'm doing right now. So it will be one project after another. So I think I can manage my time that way. Okay, fantastic. So it means just focus on one at each time. ரெண்டையும் பண்ண முடியாது. பண்ணீங்கன்னா அது சரியா வர வாய்ப்பு இல்ல. சோ அதனால ஒரு இது எடுத்தோம்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் அதை முடிக்கிற வரைக்கும் you wouldn't know if it will complete in 6 months or time or 9 months time. It might extend a little bit, or it might finish than you think, bit earlier than you think.
Once it Okay. finishes, then you should plan for other. So then it just goes. And I have a good team always. At home also, I have good helpers who take care. If I am unable to do some work at home, there will be some substitute to do that. My helpers are always, I've been lucky to have good helpers at home. My husband Okay. is very supportive, and my children also. If I tell them I have something and I can't come, they will understand. So family support is there. Okay. I have always had good team to work with. ஸோ இப்போ நமக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் இதில் கொடுக்க முடியல, நமக்கு 3 நாள் 4 நாள் பண்ண முடியல அப்படின்னா நமக்கு ஆல்வேஸ் there is someone to help me with. Yeah. So Okay. Yep. and God's blessings, above all God's blessings. All right, fantastic. So it's not only your effort, you also have supports from different people, இல்லாட்டி different முடியவே parties. முடியாது, Um, முடியவே okay. முடியாது. All right. Support So, illati you can't do anything. Yeah, the okay, passion that's great. comes from us, and we initiate things, and then there should always be people around you. Ups and downs, mood swings, all are there for human beings. ஸோ டக்குனு இது முடிக்க முடியாதுன்னு ஒரு டிப்ரெஷன் மாதிரி டிஜெக்ஷனாக வர்ற நேரத்தில் there should be someone ஒன்றும் you can doன்னு சொல்கிற டீம் நமக்கு இருக்கணும். அந்த Okay. when there's no light in front of you, you should have someone to show the light. So அந்த விதத்தில் God has always been kind to me. Okay, okay, fantastic. So actually, your words reminds me of the recent Formula One champion Lewis Hamilton. So Avardan driver, so everyone appreciated him that he won, but he said, "I'm the only one who drove. There were a lot of them behind the car who built the car, who made the car happen. So Yeah, I was able to race with the car. So நிறைய support, a good team was behind me. So similar to what you say, fantastic." Okay, so Archie, you are into music, you are into writing, okay, you're into publications. So how did music influence your life? How it changed your life? மியூசிக் வந்து நல்ல ஒரு கான்சென்ட்ரேஷனோட நம்ம பாடும் பொழுது, நான் பாடுறதெல்லாம் வந்து பேசிக்கலா டிவோஷனல் சாங்ஸ். பேசிக்கா ரொம்ப இப்போதான் கலாமஞ்சரி ஆரம்பிச்சுட்டு இந்த லிட்ரேச்சர் எல்லாம் எடுத்துட்டு, அந்த லிட்ரேச்சர்லயுமே இஃப் யூ சி லாட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இன் இட், ஆத்திச்சூடியோ பாரதிதாசன். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து பாடுற பாடல்கள் எல்லாம் பேசிக்கா வந்து நிறைய டிவோஷனல் சாங்ஸ் அண்ட் தென் இந்த லிட்ரரி ஒர்க்ஸ் அந்த மாதிரி உள்ளதுல பாடுறது. ஸோ இந்த மாதிரி பாடும் பொழுது ஐ திங்க் இட்ஸ் ஈக்குவலன்ட் டு சம் கைண்ட் ஆஃப் யோகா ஆர் மெடிடேஷன் யூ குட் சே டு அன் எக்ஸ்டென்ட். ஸோ அப்படி அது வரும்பொழுது, அப்படி பாடும் பொழுது யூ ஃபர்ஸ்ட் திங் நமக்கு அந்த ஈகோ வந்து இட் கோஸ் ஆஃப் ஃப்ரம் யூ. மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் தட். ஸோ நமக்கு நான் அப்படிங்கிறத அகங்காரம் குறையும் அப்படிங்கிறது என்னோட experience. Something like equivalent to yoga or listening to some religious discourse and the madri. So when you keep singing, your mind calms. It helps you to calm down. அப்படிங்கிறப்போ லைக் நிதானம் நமக்கு நிறைய கிடைக்கும். And then observation skills. Of course, observation will be there when you are into anything. You need to have good observation skills. That is automatic. And I feel like நம்மளுடைய நிதானம் வந்து கூடும், அதே மாதிரி நம்மளோட ஈகோ குறைய வாய்ப்பு இருக்கு. இது பர்சனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இட் பில்ட்ஸ் லாட் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இன் யூ, பிகாஸ் வென் யூ ஆர் கோயிங் டு பி ஆன் ஸ்டேஜ் அண்ட் வென் யூ ஆர் கோயிங் டு பெர்ஃபார்ம், யார் நம்மளை பார்க்குறாங்களா, அவங்க பார்க்குறாங்களா, இவங்க சொல்லுவாங்களா அப்படிங்கிற அந்த எண்ணங்கள் நம்ம கிட்ட இருந்து நிறைய மறையும். அதுவும் it helps you, in your daily life also, then that it becomes like யார் என்ன சொன்னாலும் என்ன நம்ம வந்து அதை நம்ம பண்றது நம்ம கரெக்டுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம செய்வோம் அப்படிங்கிற மாதிரி you will start to give importance for unnecessary comments and unnecessary gossips. Okay. Yeah. And in my personal life, it has opened a lot of doors, lot of avenues to meet lot of people அந்த மாதிரி. Okay. Yeah, I agree with Archie. The more humble you are, the lesser ego, the more doors open. So you attract to more positivity, more positive people. Positivity, exactly. Yeah. Positive energy, correct. The vibration itself is very good. True. All right. And you're more focused and you're more concentrated in stuff. Okay. Fantastic. Okay, so before we move on with the next question, for the audience, should you have any questions for the speaker, so you may put it on the chat box. We will address it later during the Q&A session. All right. So let's move on, Archie.
ஒரு ஆட்சி வந்து யூஸ்வலி ஃபார் லேடிஸ் இன் நகர்த்தார் எப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஓகே நீ படிக்கணும், படிச்சு ஒரு இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஸோ தேர் யூ கோ, யூ பிகம் லைக் அ ஹவுஸ் ஒய்ஃப். ஓ, ஒரு ஆட்சி வந்து யூ ஸ்டடி, யூ ஒர்க், ஓகே யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் கார்பரேட் ஒர்க். ஸோ இந்த ரெண்டு பாத் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ண மாதிரி வச்சிருவாங்க. ஸோ வாட் இஸ் யோர் அட்வைஸ் ஃபார் அவர் கேர்ள்ஸ் அண்ட் அவர் ஆர்ச்சிஸ் ஹூ ஆர் பட்டிங் டு பிகம் அ மியூசிஷியன் ஆர் ரைட்டர் இட் செல்ஃப்? மியூசிஷியன், ரைட்டர் இது ரெண்டுமே வந்து நேச்சுரல் ஸ்கில்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அது வந்து நம்ம அந்த ஸ்கில்ஸ் நமக்கு இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வி மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், வி மஸ்ட் அனலைஸ் அவர் செல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வெதர் வி ஹேவ் தட் ஸ்கில். And everybody has a skill. First you should understand what is your strength. Then you should try to build over that. Whatever your strength be, I think you should have a good family support, which is given by God. And if by God forbidden, if you don't have a family support, I think you should be patient. First you must settle down in your family life first, and I'm sure everybody will understand. Then give time for your family to understand you and your passion. First you wait, their day will definitely come. First settle down in your family life. Don't rush, because they're not letting you to do what you want. Don't file a divorce. That's not a solution. You are born in a different family and you have gone into a different family, different setup. So be patient. Boys and girls can have equal opportunities, but their lifestyle is never, and their duties are never equal. They are different, and we need to fulfill that. And so your family might have different expectations. You oblige, you wait, you try to explain, then definitely one day they will understand. Then you start to pursue, you will get your family support as well. And 3Ds, or as we all know, dedication, determination, and desire. Keep doing, keep studying, keep talking to people, keep listening to the area of your interest, and focus. Many doors will open, and you will know where you have to travel, and you will be successful. Okay, yeah, fantastic. So 3Ds, so that's a good input. And of course, it comes back to the patience. So long you're patient, you have the skill, obviously you will shine one day. So yeah, boys have no, I think, restrictions, whereas in Nagarathar families, girls, we are going to live in a different family. We should be adaptable and adjusting to that situation. And இப்ப எல்லாருமே கொஞ்சம் ஓப்பன் மைண்டடா ஆயிட்டாங்க, முன்னாடி மாதிரி எல்லாம் இல்லை. இப்ப கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்தோன்னே நிறைய உடனே சில பேருக்கு டோர்ஸ் வில் பி ஓப்பன். கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்தா நம்மளை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களும் நம்மளோட ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு நம்ம we can start. Okay, yeah, that's great. So for the archies who are listening to the talk, so your time will come, don't worry. So just be patient, and as what Archie said, 3D, so that's crucial. So just maintain and practice the 3D, so your time will come, and there'll be a lot of doors will be opening. All right. So Archie, being a musician and a writer, I'm sure you have faced a lot of challenges. So maybe you can share one or two challenges, and how did you overcome, or how did it build you? Every day is a challenge தான். அது வந்து every day is a challenge. Like அந்த விரலுக்கு தகுந்த வீக்கம் அப்படிங்கிறது போல, when you start, it will be little expectations, and you wouldn't know how to focus it, how to approach. That will be a challenge. Then once you overcome that, then when you are into it, then they will expect you a different amount of work from you. Then when you reach one more level, the expectations will keep growing. So the challenges are always going to be there. Challenges வரும் பொழுது லைக் அதே தான், திருப்பி டாலரன்ஸ் அண்ட் பேஷன்ஸ் தான். அப்புறம் ஹார்ட் ஒர்க். அண்ட் தென் ஹார்ட் ஒர்க், அது வந்து என்ன தப்பு பண்ணோம், நீ தப்பு பண்ணன்னு சொன்னா, அது மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி ஃப்ளாஸ் இருக்க தான் செய்யும். இப்பயும் நான் பாடையில ஃப்ளா இருக்கும், நான் எழுதுறதுல ஏதோ ஒரு கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக் யாரோ ஒருத்தங்க கண்டுபிடிக்க தான் செய்வாங்க. ஸோ அந்த ஃப்ளாஸ் இருந்துகிட்டே இருந்தா கூட லைக் வந்து அதெல்லாம் தான் சேலஞ்சஸ். when people say I'm not too sure how to publish, I don't think it's worth publishing அப்படிங்க இல்ல, don't get dejected. இதெல்லாம் தான் challenges. So
It's just a bend, it's not an end. So don't lose your patience. The challenges varum பொழுது, you show it to someone who has expertise in that field, and then you try to get the advice from them, or you just try to take a course and then upgrade yourself. Okay. சேலஞ்சஸ் ஓவர் கம் பண்றதுக்கான வழிகள் இதுதான். நமக்கும் மேல தெரிஞ்சவங்க அதை பத்தி யார் இருக்காங்க, அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன, அவங்க சொல்றது தப்பா கரெக்டா, இன் விச் வே கேன் ஐ இம்ப்ரூவ், which way do you think is my strength, in which I think I must improvise myself. So you try to get advice from the people, from your seniors, pioneers. அப்படி அட்வைசஸ் எடுத்துக்கிறதுல தான் நம்ம சேலஞ்சஸ் ஓவர் கம் பண்ண முடியும். அப்புறம் நம்மளே வந்து நம்ம டிட்டர்மின்டா நம்ம இருக்கணும். யா, சம்திங் இஸ் தேர் ஃபார் மீ, ஐ வில் வெயிட் அண்ட் தென் ஐ வில் ட்ரை டு ஓவர் கம். அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் நம்ம கிட்ட மட்டும்தான் இருக்க முடியும். நம்மகிட்டேருந்து தான் அது வர முடியும். So people will help you. Okay. So obviously it was a nice quote. It's just a bend, not the end. And obviously, the patience has to be there, and you must keep improving. And people's feedback, just process it and make it as a stepping stone. So obviously we can see that in your achievement, because 6 books and 3 albums. So definitely you have all inculcated all this in you. All right, that's great. So Archie, in India, music or acting or cinema, it becomes like a profession. Okay, but people outside India, especially Indians who are based in Singapore, Malaysia, or Canada, do you think we can take this as a full-time job, as a professional singer? No, definitely not. Definitely not. Even in India, I don't think it can be a rice bowl. It cannot be. It's exceptional. ரொம்ப பேர் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கவங்கலாம் exceptionals. So you can't really say that. இது வந்து ஒரு பேஷனாகவும் ஒரு ஹாபியாகவும் தான் இருக்க முடியுமே தவிர, you name 1 or 2 very big legends and professionals, only they make so much money out of it, and they make luxury out of it. So definitely I don't see outside India, I don't see in India itself at this point of time. So outside India, we all are immigrants, long time immigrants or short time immigrants. And we all should have some work, or if you're third or second or third generations, you might incur some revenue from your rental or somewhere, whatever be it is, from your forefathers accumulation of wealth. You will yield some and you can enjoy that. But இந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாம ப்ரொஃபஷன் மியூசிக்கை வச்சு, மியூசிக் பேண்ட் வச்சு நான் பண்றேன் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் I don't think it's practical. Okay. All right. So it won't be a luxurious life. Okay. Because with the influence of media nowadays, you have Vijay TV, Sun TV, and you have all the reality shows like Super Singer, Sun Singer, and stuff. So when people look at them, they feel, okay, I must become like them, and I must just become like a professional singer like them. So it was a good input that you must have a base work, and you can do it as a passion. Yeah, passion வந்து எப்பவுமே passion அதை வந்து continue பண்ணிட்டே இருக்கலாம். That gives that opens a lot of doors, and it gives what do I say, it adds vibrancy to your life. Definitely it adds so much of dynamism and vibrancy to your life. So you can continue doing that, and it keeps you always, it makes you look young and more vibrant. In all those aspects, it definitely helps you. But if you, for your question whether I can take it as a full-time profession, then when you have family and when you have commitments, I'm not too sure how much it will work out. Okay, because whenever we look at singer, we always look at people like the late SPB, S Janagi, or P Susila. Adan na sonna exceptionals. all right exceptionals, avanga da luxury, out of that those have made wealth and luxury la exceptionals like them. I didn't want to name them, but avanga and mari Sudha Raghunathan இந்த மாதிரி legendsக்கு தான் அதெல்லாம், not for everyone. All right. Okay, that's great. So for the audience, so if you have any questions now, it's a question answer time, so you can pose any questions. So if you like to have some advice from Archie from her journey, all right, so you can pose, or you can even ask directly. You can unmute yourself and ask directly. Right.
So, actually, உங்க ப்ரொஃபைல் படிச்சேன். ஸோ நீங்க வந்து யூ செட் அப் கலாமஞ்சரி ஸ்பெசிஃபிக்லி ஃபார் தமிழ் மியூசிக். ஸோ யூஸ்வலி மற்ற கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் இந்தியன் மியூசிக்னு பப்ளிசைஸ் பண்ணுவாங்க, பட் யூ ஸ்பெசிஃபிக்லி சே தமிழ் மியூசிக். வை இஸ் இட் சச் ஸ்பெஷாலிட்டி? அது ஏன்னா இங்க சிங்கப்பூர்ல வந்து தமிழ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த 4 அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ். ஓகே. அதனால தமிழுக்கு வந்து இங்க வந்து இட் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் ரெகக்னிஷன். அண்ட் you must be knowing April month, full of month April we have Tamil month festival. Tamil month festival ne Tamil modi vidane வந்து they will celebrate. Okay. So Tamil is taught in schools and lot of Tamil organizations that promote Tamil language. Government funds, for quality programs we can have government funds. So இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதுனால there are sponsors who will be supporting you if you have Tamil programs. So Tamil has a special place in Singapore. So we thought Tamil isai அப்படின்னு வரும்பொழுது it has not come out much, but it has a lot of potential. So we thought, why don't we specifically start something to promote Tamil music? So through that we can bring out Tamil literature and we can bring out the values. There are so many nice life values being told in our Tamil literature. So we thought basically we can bring them all out in music and dance form. And the objective we started Tamil, to promote Tamil music, we started Kalamanjari. Okay, yeah, fantastic. So it's happy to hear that even the government is supporting Tamil language. So it's fantastic. All right. So there's a question here. What is the best age to start music? And the second question is there any part-time degrees for music? So there's 2 questions here. Best time will be when the child turns 5 to 6 years. Lot of them are trying to put their children when they turn 3. But my suggestion would be when they can start, when they can talk well, and when they can read a little bit of the language, then 5 to 6 years this will be the right time to enroll them in music class. பார்ட் டைம் இருக்கான்னா எங்கே சிங்கப்பூர் மலேசியாவில் கேட்குறாங்களா இல்லை இந்தியாவில எல்லாம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில எல்லாம் ஃபுல் டைம் மியூசிக் கோர்ஸே இருக்கு. தமிழிசை கல்லூரியில எல்லாம் ஃபுல் டைம் BA MA மியூசிக்கே இருக்கு. ஓகே, அது இதுல கூட படிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் போஸ்டல்ல கூட பண்ணலாம். அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி வந்து யூ கேன் டு இட் போஸ்டல் ஆல்சோ. ஆல்ரைட், ஓகே. இங்க சிங்கப்பூர்ல எல்லாம் 8 years டிப்ளமா மாதிரி கொடுக்குறாங்க. அது பார்ட் டைமா நம்ம வந்து we can go once in a week class and then we can get. Okay, yeah, that's good. So yeah, part-time music, it comes to my mind, the one which started by A.R. Rahman, KVM Music Conservatory. So they do provide online classes, certification, 3 months class and stuff. So அந்த மாதிரி நிறைய ஆன்லைன் கோர்சஸ் எல்லாம் இப்ப நிறைய இருக்கு. பட் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி, மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டில எல்லாம் ஃபார் அ லாங் டைம் தே ஹேவ் BA மியூசிக் MA மியூசிக் டிகிரி கோர்சஸே தே டு ஹேவ். ஓகே, ஆல்ரைட். ஸோ கம்மிங் பேக் டு த ஏஜ், நீங்க சொன்னீங்க 5 வயசுல ஆரம்பிக்கலான்னு. பட் என்ன ஆகுதுன்னா ஒருக்கா 5 வயசுல ஆரம்பிச்சா 7 வயசு போகும்போது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் மாறிடுது. ஏன்னா ஒருக்கா அந்த பருவம் மாறும்ல. 7-8 வயசு வரை போனோன்னா இல்லை இப்போ ட்ரம் கத்துக்குவாங்க, திடீர்னு பியானோக்கு மாறுவாங்க, அப்புறம் சாக்ஸோஃபோன் மாறுவாங்க. ஸோ வாட் இஸ் அட்வைஸ்? சில பேருக்கு பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா காசு கட்டி வீணா போச்சு இப்போ, ஸோ நீ மாறிக்கிட்டே இருக்க. ஸோ மேபி யோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ ஹேவ் சீன் ஆல் திஸ். ஆமா, அந்த until 12 years like we need to let them explore what their strength. That's what I said, everybody has a skill. You should find out what is your skill, what is your strength. Accordingly you should develop on that. நம்மளோட செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா மட்டும்தான் you can just sustain in that. இல்லாட்டி when the child comes to one certain age, definitely they won't. If you are forcing them at a young age, when they இது என்னோட ப்ராக்டிக்கலா நான் பார்க்கறதும் கூட, when they grow older definitely they won't, even if they have interest, if they have skills, ஒரு ஏதோ மல்லு கட்டி அதுல போவே மாட்டேன் அப்படின்னு அடம் பிடிக்கிற பிள்ளைங்க, அதான் நேச்சர். ஸோ அதனால 5 வயசுல போட்டாலும் 7 வயசுல போட்டாலும் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா மட்டும்தான் you must make them continue. இதெல்லாம் it should come through singing, especially singing வந்து
only if you have interest they can learn. Okay, yeah, that's good. Yeah. So I have a interest is the question. crucial. Hello, Yeah. Archie. Sethu Ratna here. Hi Sethu, how are you? Yeah, I'm good. So நீங்க வந்து like you are a writer, singer, and you also do so many things. Some days you will feel really very low. So நீங்க எப்படி வந்து அத இது பண்ணுவீங்க? I mean, sometimes ஏதாவது நடந்திருக்கும். இல்ல when you're low, how do you come back? லோ நிறைய நாள் அந்த மாதிரி வரும், சில நாள் வராது, பல நாட்கள் லோவா வரும். எல்லாருக்கும் ஹியூமன் டெண்டன்சி அதுதானே. லோவா வர்றப்ப நமக்கு என்ன எதுல நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ, ஐ ஆல்வேஸ் ட்ரை டு டாக் டு மை குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐ ஹாவ் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்க கிட்ட நான் பேசுறது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ கோ அவுட் ஃபார் அ குட் வாக். நிறைய இந்த மாதிரி வரும், நிறைய சேலஞ்சஸ் வரும், என்ன செய்ய போறோங்கிற மாதிரி கேள்வி வரும். இதெல்லாம் வந்து இயற்கை வரும்பொழுது மை ஹவ் ஐ ஓவர் கம் இஸ் தட், முன்னாடிலாம் எனக்கு கொஞ்சம் வயசு சின்ன பிள்ளை, கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி வர்றதுக்கு முன்னாடி அது 2 நாளைக்கு அது ப்ரொலாங் ஆயிட்டு இருந்தது. அப்புறம் கொஞ்சம் நமக்கு வயசு வர வர ஒரு நாள் இருந்தது. இப்போ கொஞ்சம் நமக்கு மெச்சூரிட்டி கொஞ்சம் ஏஜ் எல்லாம் வர நமக்கு கொஞ்சம் வாழ்க்கையில அடிபட்டு எல்லாம் பழகி நம்மளுக்கே கொஞ்சம் இதுதான் இப்படித்தான் இருக்கும்னு வரும்பொழுது இப்போ இது 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரத்துல ஓவர் கம் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில அடிப்படை நம்மளே கத்துக்கிறது தான். இந்த மூட் ஸ்விங்ஸ்ல இருந்து என்ன செய்ய போறோம், எப்படி இருக்க போகுது, ஏன் சொன்னாங்க, இதெல்லாம் சின்ன வயசுல சென்சிட்டிவா இருப்போம். பிகாஸ் யங் பிளட் அது கொஞ்சம் கூடுதலா அதை நம்மளை தாக்கும், சென்சிட்டிவா இருப்போம். வயசு வர 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 நம்மளுக்கே அந்த பருவம் வர வர நான் பக்குவம் வந்துடும். அதனால இப்போ என் வயசுக்கு நான் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் சீக்கிரமே அதுல இருந்து ஐ ட்ரை டு ஓவர் கம் இட். ஸோ அந்த லோவா வர்றது எல்லாருக்கும் வரும். நம்ம எப்படி அதை வெளியே வர முடியும்? சில பேர் பாட்டு கேட்டா அவங்களுக்கு அதுல இருந்து வெளியே வர முடியும். சில பேருக்கு, எனக்கெல்லாம் வாக்கிங் போவேன், நல்லா என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுனேன்னா அது வந்துடும். அது வயசு வர வர நம்மளுக்கே மெச்சூரிட்டி வரும்போது சரி வந்துடும். Okay, thank you. Okay. Thanks, Archie. So the next question here, I think it goes back to your first question. How did this passion starts within you? Within me, ரைட், எது பாட்டா? Yeah, basically song, yeah. Music. பேசிக்கா சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து எங்க அப்பா ரொம்ப நல்லா பாடுவாங்க. எங்க அப்பத்தாலாம் தாளாட்டு வந்து ரொம்ப நல்லா, எங்க அப்பத்தாலாம் தாளாட்டு பாடுவாங்க. நம்ம ஆட்சிகள்லாம் ஒப்பாரி சொல்லுவாங்கல்ல, எங்க அப்பத்தாலாம் யார் வீட்டுக்கு போனாலும் ஒரு சாவு வீட்டுக்கு போனாங்க அப்படின்னு சொன்னா அங்க ஒப்பாரி வச்சாங்கன்னா எல்லாரும் அழுதுருவாங்களாம் அந்த காலத்துல நம்ம ஊர்ல. அவ்வளவு நல்லா பாடுவாங்க, ரொம்ப இனிமையான குரல்ல, அந்த கரெக்டான தோதா அப்படி. எங்க அப்பா நல்லா பாடுவாங்க, எங்க அண்ணன் நல்லா பாடுவான். ஸோ அது மாதிரி சின்ன வயசுல இருந்து எல்லாரும் பாடையில உட்காந்து நல்லா பாடுறதுல வச்சுதான் ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் பாடுறது. அப்பதான் அம்மா வந்து நல்லா பாடுறதுனால பக்கத்துல, இப்ப காரைக்குடியில நான் வளர்ந்த சமயத்துல எல்லாம் ரொம்ப மியூசிக் டீச்சர்ஸ், ப்ரொஃபஷனல்ஸ் மியூசிக்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. இப்பெல்லாம் இப்படி அவ்வளவு தூரத்துக்கு நான் டான்ஸும் கத்துக்கிட்டேன். ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்பொழுது எங்க அப்பத்தெல்லாம் அப்புறம் நம்ம பொம்பளை பிள்ளைங்க டான்ஸ் ஆடுறதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்ட்டாங்க. டான்ஸ் ஆடக்கூடாது, அப்புறம் நல்ல மாப்பிள்ளையெல்லாம் கிடைக்க, நல்ல இடத்துல எல்லாம் சம்மந்தம் வராது நமக்கு, போதும்பா டான்ஸ் ஆடினதெல்லாம் புள்ள அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்திட்டாங்க. எனக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப வருத்தம் எனக்கு அப்ப அந்த டயத்துல. அப்புறம் தான் அம்மா சொன்னாங்க, பரவாயில்ல, டான்ஸ் தான் நமக்கு கஷ்டம், நீ வந்து பாட்டு கத்துக்கிறதுனா கத்துக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து டான்ஸ் விட்டதுக்கு அப்புறம் 4 years கத்துக்கிட்டேன். அது டான்ஸ் ஆட வேண்டாம் அப்படின்ட்டாங்க. அப்புறம் தான் நான் பாட்டுக்கு போனேன். Okay. So it comes from the family background. எல்லாரும் நல்லா பாடுறதுனால ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்ல. Okay. ஆனா அங்க அப்ப பாடுனதெல்லாம் ஒழுங்கா கத்துக்கல. இங்க வந்துட்டு சிங்கப்பூருக்கு வந்துட்டு தான் நல்லா ஒழுங்கா கத்துக்கிட்டு, இங்க நவராத்திரியில எல்லாம் நல்லா பாடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கும். Okay, all right. அப்புறம் இப்பதான் ப்ரொஃபஷனலா நல்லா ஒழுங்கா பாட கத்துக்கிட்டது இங்க சிங்கப்பூர் கல்யாணம் பண்ணி வந்துட்டு தான். Okay, that's good. So the next question is, how's the future of music education taken as a profession? Basically music education as a profession. So with more social medias, I think there are viabilities. Yeah, we will have to wait and see again, but it's unlike the past. The future, especially with this COVID situation and things, more things are coming up online. And so with a lot of evaluation in music and form of music and the lifestyle, I think it might have a different perception over the future.
We will have to wait and see. There might be a bright future for music as Okay. professionals. Yeah. All right. Okay. Because முதல்ல நீங்க வந்து பார்ட் டைம் காஸ் சஜஸ்ட் பண்ணீங்க. Then because there's also universities like Berkeley School of Music in US. அப்புறம் நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம். So these people provide full time course on music. So would you recommend people to take full time course? வந்து இப்ப ஃபியூஷன்லாம் வேற நிறைய வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றாங்க. Okay. Yeah, so அந்த மாதிரி நிறைய நியூ அவென்யூஸ் வில் பி ஓபன்ட் ஐ திங்க். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வரும் பொழுது பீப்புள்ஸ் மைண்ட் செட் இஸ் ஆல்சோ இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் நவ். யா, இப்போ வந்து ஒர்க்கிங் மாடல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ சேஞ்சிங். அப்படிங்கிறப்ப அந்த மாதிரி கோர்சஸ் வந்து யூ கேன் ஆப்ட் ஃபார் இட். Now you can opt for it. Yeah, you can. All right. Okay, that's good. So coming to the next question, we have many Nagarthas who sing good devotional song written by Nagartha. Is good to see the young generation continuing. How can we develop this trait further? So இந்த கலை எப்படி வளர்க்கலாம்? இப்போ தேவாரம் திருவாசகம் எல்லாம் இப்போ பினாங்லேயுமே நான் லாஸ்ட் இயர் போயிருக்கேன் பார்த்தேன். அங்கேயுமே பினாங்ல எல்லாமே நல்லா மலேசியா சிங்கப்பூர்ல எல்லாம் தேவார திருவாசகங்கள் வந்து பிள்ளைங்க நல்லா பாடுறாங்க, நல்லா கத்துக்கிறாங்க. ஸோ அதனால நம்ம நகரத்தார்களுக்கு வந்து இயற்கையிலேயே பாடுறதுக்கான இது வந்து தாலாட்டு, ஒப்பாரி இதுல எல்லாமே நம்ம ஆட்சிமார்கள் எல்லாமே வந்து டேலண்டட், பார்ன் டேலண்டட் தான். அது எல்லாமே பை பர்த் தே ஹேவ் தட் டேலண்ட். ஸோ எகெயின் வந்து இப்போ நிறைய மியூசிக் ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு, ஸ்கைப்ல கத்துக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இப்போ அது வந்து தொடர்ந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து யங் யூ மஸ்ட் put them in with right gurus who can sustain the children's interest. And mari the parents must see that they enroll in the right school and with the right guru. Yeah. And they அந்த மாதிரி வந்து நம்ம போடுறப்போ வந்து my friend's child is going here, this is convenient for me, so I am putting my child here. அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு with the right, you must put them with the right guru. Guru is very very important in music. நல்ல சொல்லி கொடுக்க தெரிஞ்சவங்களா இருக்கணும். அந்த குழந்தைங்களோட அடாப்ட் ஆகி அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க தெரிஞ்சவங்களா இருந்து அதை இன்ட்ரெஸ்டை வந்து அவங்க உண்டு பண்ணக்கூடிய டீச்சர் இருந்தால் வாய்ப்புகள் அதிகம் அந்த பிள்ளைங்க தொடர்ந்து கத்துக்கிறதுக்கு. அப்புறம் பேரண்ட்ஸ் வந்து இன்னொரு இது வந்து they will always want their child to see on stage within 3 months or 6 months. They also become very impatient. Doesn't come overnight, so they must have trust in the teacher. The teacher knows when to make the child go on stage. So அப்படி அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நம்மளும் பேஷன்ஸை ஹேண்டில் பண்ணிட்டு we must trust the teacher and then we must put them with the right teachers. Okay. ரொம்ப don't never force them. Parents should never force the children. Force பண்ணா அது வரக்கூடிய ஒன்று இல்ல. Okay. Yeah. So just let them to grow on their own pace. And you can enroll them, you can make them you can make sure that they go for classes. And then நல்ல முருகனுக்கு நல்ல பாலும் தேனும் அபிஷேகம் பண்ணுங்க, குரல் வளம் நல்லா வரும். இதெல்லாம் வந்து எனக்கு கிடைச்ச டிப்ஸ் நான் பண்றது. எந்த கோயில் போனாலும் முருகனுக்கு வந்து அங்கே கேஎல் முருகனுக்கு வந்தாலும் மை ஃப்ரெண்ட் ஜெயந்தி, ஐ திங்க் ஷீ இஸ் ஆல்சோ ஹியர். ஜெயந்திட்ட அவசியம் நான் முருகனுக்கு வந்து ஒரு தேனும் பாலும் கொடுக்க சொல்லுவேன். அந்த மாதிரி எங்க போனாலும் முருகன் இருக்க இடத்துல நான் வந்து இது வந்து என்னோட பர்சனல் டிப்ஸ். அது குரல் வளம் நல்லா வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல எனக்கு நம்பிக்கை உண்டு. நம்ம எல்லாருமே முருகன் கும்பிடுறவங்க. அது பண்ணாலும் நீங்க உங்க குழந்தைங்க நல்லா பாடுறாங்க, பாடணும் இன்னும் அப்படின்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னா யூ ட்ரை டு டூ திஸ். ஆண்டவன் அருள் அது நிச்சயம் will help. Okay, yeah. Fantastic tips. So is always the guru is very crucial. And நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்ப சில பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்த சூப்பர் சிங்கர், சன் சிங்கர்லாம் பார்த்துட்டு ஓகே நீயும் பாட்டு கத்துக்க, அடுத்த வருஷமே நீ டிவியில ஜாயின் பண்ணணும், பாட்டு போட்டியில ஜாயின் பண்ணணும். So they are like forcing them. That's not going. That will not work out. All right. Okay. So the next question here is
ஓகே, திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஆன் த லொகேஷன். ஏன்னா ஒருக்கா சில பேர் சொல்லுவாங்க இந்த இளையராஜா, வாலி எல்லாம் இந்த கடலோரமா போவாங்களாம், இல்ல ஒரு மலை மேல போவாங்களாம், அப்பதான் அந்த ஐடியா கிடைக்கும்னு. ஸோ டெடிகேட்டட் பிளேஸ். ஸோ ஃபார் யூ டு ரைட், டு யூ ஹேவ் எனி டெடிகேட்டட் பிளேஸ்? நோ நோ, நான் அப்படி பெரிய எழுத்தாளர்லாம் கிடையாது. அப்படி மலை மேல போய் எனக்கு அந்த இடத்துக்கிட்ட வானத்தை பார்த்தாதான் வரும். நான் வைரமுத்துவுக்கு தான் அது வானத்தை பார்த்தா வரணும். நம்ம ஒரு பேஷனுக்காக ஜஸ்ட் செய்யறதுனால கொஞ்சம் அமைதியா இருக்க இடத்துல எழுதுறதுக்காக ஐ ஆல்வேஸ் ஸ்லீப் லேட். அது எனக்கு அது அப்படியே ஒரு ஹேபிட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஆஃப்டர் 10 o'clock ஒன்லி ஐ கேன் கான்சென்ட்ரேட். ஏன்னா மற்ற நேரங்கள்ல ஃபோன் கால்ஸ் வரலாம், நம்ம வெளியில போக வேண்டியது இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து யூஸ்வலி ஐ ரைட் ஒன்லி ஆஃப்டர் 10 இன் த நைட். 10 ரொம்ப அமைதியா இருக்க இடத்துல எழுதணும்னா ரொம்ப ஈஸியரா நமக்கு எழுத முடியும். தட் somehow that has become my habit. அது எங்கேயா இருந்தாலும் சரி, ராத்திரி நேரங்கள்ல எல்லாரும் கொஞ்சம் அமைதியா தூங்கினதுக்கு அப்புறம் ஒரு 11 o'clock அப்படி எழுதுனேன்னா ஈஸியரா இந்த ஆர்டிக்கல் எழுதி முடிச்சிருவேன். ஓகே ஓகே. சோ தி பிளேஸ் ஆஃப் பீஸ், அமைதியா ஆமா இருக்கிறது. ஆமா. யூசுவலா ரொம்ப ஏதாவது சத்தம் இருந்ததுன்னா அந்த கான்சென்ட்ரேஷன், அந்த நம்ம கோர்வையா எழுதுறதுக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கும். வேஸ்ட் ஆஃப் டைம், அது டைம் ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகிட்டே போகும். அது ஒரு தடவை அந்த அமைதியா இருந்து எழுதணும்னா எடிட்டிங் ஒரு ரெண்டு ப்ரூஃப் ரீடிங்ல அது முடிஞ்சிடும். இல்லாட்டினா நம்ம எங்கேயோ ஏதோ தப்பு பண்ணியிருப்போம், யாரோடையாவது பேசிட்டு அப்படி இப்படி எழுதணும்னா. ஓகே ஓகே, யா, தட்ஸ் குட். So audience, is there any other questions so far? So ஆச்சி, இன்னொரு கேள்வி வந்து கேட்கலான்னு. யூஸ்வலி they will say singers வந்து ஐஸ் தண்ணி குடிக்க மாட்டாங்க, ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட மாட்டாங்க, உரப்பானது சாப்பிட மாட்டாங்க. So they have specific diet. So what is your diet? நானுமே ரொம்ப ஐஸ் வந்து எதுவுமே சாப்பிட மாட்டேன் யூஸ்வலா. ஏன்னா நம்ம சரி ஒரு ஆசைக்கு எல்லாரும் ஒரு விருந்து வருது சாப்பிடுறோம்னு சொல்லிட்டு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு அடுத்த நாள் பாடணும்னா நமக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியும். அந்த ஹை பிச் வந்து நம்மளால போடுறச்சே ஒரு ஸ்ட்ரெயின் ஆகும். அது வந்து சில சமயம் சொன்னாங்க ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுட்டு ஹாட் வாட்டர் குடிங்க அப்படின்னு. ஹாட் வாட்டர் குடிச்சாலும் என் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் தட் த த்ரோட் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ரெயின் ஆக தான் செய்யுது. நமக்கு அது கோல்டு அந்ததுலேருந்து இட் மைட் ப்ரிவென்ட் அஸ் ஃப்ரம் கெட்டிங் கோல்டு ஆர் ஸ்னீசிங்லேருந்து இட் மைட் ப்ரிவென்ட் அஸ். பட் ஆனால் அந்த பாடுறச்சே வந்து யூ ஃபீல் த டிஃப்ரென்ஸ் நெக்ஸ்ட். ஸோ எனக்கு யூஸ்வலாகவே எனக்கு அந்த ஐஸ் வாட்டர், ஐஸ்கிரீம் அதுலெல்லாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஐ ஹவ் லாஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஐ டோன்ட் ட்ரிங்க். அப்புறம் உரப்பு சாப்பிட்றது வந்து அதுவுமே ரொம்ப இட்ஸ் ட்ரூ. நான் என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அது சாப்பிடாம இருக்கிறப்ப நம்மளால ஒழுங்கா அந்த ஹை பிச் வரும். அதை சாப்பிட்டுட்டு ஒரு அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த ஹை பிச் எல்லாம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி யூ வில் ஃபீல். ஸோ அது சாப்பிடாம இருக்கிறது தான் லாங் ரன்னிங்க்கும் நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ட்ரை டு அவாய்ட் ஐஸ் அண்ட் ஸ்பைசி ஃபுட்ஸ். ஐஸ்கிரீம் அதே மாதிரி ரொம்ப கத்தி பேசுறதுலயுமே ஸ்ட்ரெயின் ஆகும். ஓகே, ஏதாவது பிள்ளைங்கள்ட்ட கோபமா நம்ம ஏதாவது பேசணும்னா கூட, ஒரு வேகமா நம்ம ஏதாவது பேசணும்னா கூட லாங் டைம் ரொம்ப நேரம் பேசுறது வந்து இப்ப நம்ம அமைதியா பேசுறோம் பாருங்க, இப்படி பேசுறது வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஆகாது. ஸ்ட்ரெயினிங் இஃப் யூ புட்டிங் யுவர் ப்ரெஷர் என்ன அப்படின்னு ஒரு மாதிரி வேகமா நம்ம பேசினா கூட அந்த ஹை பிச் போகையில ஐ வில் ஃபீல் தட் அந்த நோட் எட்டால அது அந்த போகாதது தெரியும். ஓகே ஓகே, இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்றது தான் நல்லது. ஓகே, yeah, that's good. So there's another question here. Do you conduct online music classes? Is there any chance to conduct for our community, Nagartar community? இப்போ சிங்கப்பூர் ஸ்டில் இன் phase 2. இப்போ 1-to-1 மியூசிக் கிளாஸஸ் வந்து அலோவ் பண்ணல. எங்களோட கலாமஞ்சரி கிளாஸஸ் எல்லாமே ஸ்கைப்ல தான் போய்கிட்டு இருக்கு, இப்போ ஆன்லைன்ல தான் போய்கிட்டு இருக்கு. We have 3 months course. இப்போ நவம்பர் டிசம்பர் இங்க ஹாலிடேஸ்ங்கிறதுனால 2 months course we just started on விஜயதசமி. ஓகே. ஸோ அந்த கரிக்குலம் வந்து 3 months கோர்ஸோட கரிக்குலத்தை 2 monthsல 16 sessions அங்கே we are conducting because children are in holidays இல்ல, வீக் டேஸ்ல எடுக்கலாங்கிறதுனால. ஓகே. அந்த இதுவும் இருக்கு, லைக் 3 months கோர்ஸ், 6 months கோர்ஸ், 1 year கோர்ஸ், 2 years கோர்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம நகரத்தார்களுக்கு எடுக்கிறதா இருந்துச்சுன்னா ஆன்லைன் தான். ஸோ எல்லாம் ஒரு 8 students will be there in a session, maximum 8. அதுக்கு மேல we won't have a group. அப்படி இருந்தது
டைம்லாம் ஒத்து வந்தது, எங்களோட கரிக்குலமும் ஒத்து வந்ததுன்னா நம்ம தாராளமா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்ம ஆட்கள் நகரத்தார்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Okay, fantastic. So you are open for non-Singaporeans from Nagaratharam, from India, Malaysia. இல்ல அந்த டைம் ஒத்து வந்துச்சு, எல்லாருக்கும் அதெல்லாம் ஒத்து வருதுன்னா we can start. Online தானே, so it's not an issue. Okay, yeah, fantastic. So for the viewers, if you would like to keep in contact with Archie, so do let me know, and you can also visit her YouTube page. So she's on YouTube. All right. So there is a request from your fan. I think he wants you to sing. உங்கள்ட்ட இருந்து ஒரு பாடல், short song. என்ன பாட்டு பாடுறது டக்குன்னு? பாட்டு நான் என்ன பாட்டு பாட? சரி, ஓகே. நான் இப்போ ஒரு ஆல்பம் வெளியிடுறதா இருக்கேன். ஒரு நிமிஷம், அந்த லிரிக்ஸ் மட்டும் I'll just bring that lyrics. Just give me a minute. So for the audience, if you have any other questions, you can post it here. A few more minutes. பாடட்டா? Yeah, okay. இனிவார் சடையினில் கங்கை என்பாழை, இனிவார் சடையினில் கங்கை என்பாழை, அங்கத்திருந்த கனிவாய் மலை மங்கை, அங்கத்திருந்த கனிவாய் மலை மங்கை, காணில் என் செய்தி கையிற் சிலையாய், காணில் என் செய்தி கையிற் சிலையாய், முனிவார் திரிபுரம் மூன்றும் வெந்தன்று, முனிவார் திரிபுரம் மூன்றும் வெந்தன்று, செந்தீயில் மூழ்க தனிவார்கனையொன்றினாள், செந்தீயில் மூழ்க தனிவார்கனையொன்றினாள், மிக கோத்தையன் சங்கரனே. Oh, fantastic. இது காரைக்கால் அம்மையாரோட திருப்பதிகம். இந்த ஆல்பம் தான் இப்ப பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Okay, very good. So இன்னொரு ஐடியா தோணுச்சு, என்னன்னா யூஸ்வலி இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்மேனுக்கு வார்ம் அப் பண்ணுவாங்க before they start the sports. They'll do the warm up. So for a singer, what kind of warm up do you suggest or recommend? சாப்பா சாதான் ஆரம்பிப்பாங்க. இதை ஆரம்பிச்சுட்டு சின்ன ஸ்லோகங்கள் ஆரம்பிக்கணும். ஆரம்பிச்சுட்டு இந்த சரளி வரிசையை 3 ஸ்பீடும் பாட சொல்லுவாங்க. அது ஒரு 5 to 10 minutes. இதுக்கப்புறம் தான் கீர்த்தனை போடுவாங்க. இப்ப அதுதான் யூசுவல் வார்ம் அப் செஷன். Okay. So usually அந்த warm up ஒரு 5 to 10 minutes the duration. Yeah, 5 minutes. Yeah. It's good enough, 5 minutes. All right. Okay. That's good. So for the audience, is there any other questions? So Archie, do you have plan to do concert or full-fledged Soundaranayaki concert or Soundaranayaki in life அந்த மாதிரி? அது இன்னும் கத்துக்கணும். இந்த ராகம் ஆலாபனாலாம் நிறைய கத்துக்கணும். அது இருக்கு. அதுக்கு பிளான் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 years ஆகுது ப்ராக்டிஸ் நல்லா பண்ணணும். அது ஃபுல்லா அது ஒரு 1 hour பண்றதுக்கு நிறைய ப்ராக்டிஸ் வேணும். ஒரு 45 minutes அந்த மாதிரி பண்ணுவேன். அந்த ஃபுல் ஃபிளெட்ஜ் நீங்க சொல்றது அட்லீஸ்ட் 1.5 hours பண்ணணும். அதுக்கு இன்னும் ப்ராக்டிஸ் வேணும். All right. Okay, that's good. All the best, Archie. So there's another question here. Is there a difference between singing in the morning and evening? காலையில பாடுறதுக்கும் ஈவினிங் பாடுறதுக்கும் கத்துக்கிறதுல வித்தியாசம் நிறைய இருக்கு. காலையில கத்துக்கிறது நிச்சயமா அது when your mind is very bright, fresh, brightங்கிறத விட fresh, when your mind is fresh, நீங்க கத்துக்கிறது ஈஸியரா அது அந்த ஸ்வரஸ்தானங்கள் எல்லாம் மனசுல பதியும்.
டயர்டா இருக்கையில அது சாயங்காலமா மத்தியானமா அப்படிங்கிறது இல்ல. டயர்டா இருக்கும் பொழுது கத்துக்கிறதுக்கும் நமக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கையில கத்துக்கிறதுக்கும் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியரா அப்சர்வ் பண்ணிக்க முடியும் அந்த ஸ்வரஸ்தானங்கள். ஸோ அது மார்னிங் பண்றதுல வந்து இட் மேக்ஸ் அ டிஃபரன்ஸ். If it's not there also, it's not an issue. Anytime you can learn. Still, you can still learn. You will learn. Flawless, you will learn. பட் ஆனா காலையில கத்துக்கிறப்ப வந்து அதோட இது அந்த எனர்ஜி லெவல் வந்து நல்லா இருக்கும். Okay. All right. So, is it advisable for you to have your breakfast அப்புறம் training or சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி? இல்ல, எப்பயுமே சாப்பிட்டுட்டு நீங்க ஒரு half an hour கழிச்சு பாடணுமே தவிர அது சாப்பிட்ட உடனே பாடுனீங்கன்னா அந்த கஷ்டம் அந்த பாடுறது. அது அந்த மாதிரி நிறைய நடக்கும். அப்படிதான் நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் உடனே கிளாஸ்க்கு போற மாதிரி தான் இருக்கும். தப்பு கிடையாது. நல்ல முறைப்படி நல்லா அதோட ஃபுல்லா உங்களுக்கு அதோட இது வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அட்வைசபிள் டு ஹேவ் ஒரு half an hour பிரேக்குக்கு அப்புறமாட்டி பாடுனா ஈஸியரா இருக்கும். Okay. But is it advisable to sing in empty stomach? சாப்பிடாம. தப்பு கிடையாது. உங்களோட சஸ்டெயின் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா பாடலாம். எகைன் நம்மளோட மைண்ட் வந்து எப்பவுமே வேலை செய்யாது இல்லையா? நமக்கு ரொம்ப பசியோட இருக்கையிலேயே நமக்கு ரொம்ப வேலை செய்யாது. ரொம்ப சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமும் நமக்கு ரொம்ப வேலை செய்யாது. ஸோ கொஞ்சம் இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் போல இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் அப்ளிகபிள் டு ஆல் திங்ஸ். Okay. So it's more like a balanced diet. It's similar, yeah. Okay. And அந்த பழைய தமிழ் படத்துல பார்த்தா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, தண்ணிக்குள்ள சாதகம் பண்ணுவாங்க, அப்பதான் அந்த குரல் நல்லா வளரும்னு. So is it true? True. அந்த தண்ணில இருந்து சாதகம் பண்றது, ஏர்லி மார்னிங் எந்திரிச்சு உட்காந்து சாதகம் பண்றது, அந்த தம்புரா சத்தத்தை கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது, all that definitely it makes a lot of difference. It does. பட் ஆனா இப்ப அதெல்லாம் பண்றாங்களான்னு தெரியாது. நான் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணது இல்லை. எனக்கு நம்ம அவ்வளவுலாம் அப்படி ஃபுல் ஃபிளெட்ஜ்டா நம்ம மியூசிக் சங்கீத பரம்பரையில வந்தோம் நாங்க, அப்படி எல்லாம் இல்ல. நம்ம ஒரு பேஷன்ல அப்படியே ஆரம்பிச்சு அப்படியே கத்துக்கிட்டதுனால ஃப்ரீ டைம் அப்படிதான் கத்துக்கிட்டது. ஸோ ஐ ஹேவன்ட் கான் அண்ட் ரிகரஸ் ப்ராக்டிஸ் such rigorous practices. But I'm not too sure how many of them do it now. பட் ஆனா என்னோட குரு எல்லாம் சொல்லுவாங்க, இன்னமும் என் குரு சொல்லுவாங்க, அந்த தம்புரா சத்தம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இட் ஹேஸ் டு பி தேர் ஃபார் 1 hour. அந்த தம்புரா சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே தான் நான் சமைப்பேன். அப்புறம் தான் ஐ கோ ஃபார் மை கிளாஸ். காத்தால எந்திரிச்சதுமே அதெல்லாம் அந்த மாதிரி தெர் ஆர் ஃபேமிலிஸ் இன்னமுமே ஐ நோ. காலையில் எந்திரிச்சதுமே ஃபர்ஸ்ட் தே சிங், ஏதோ 2 பாட்டு பாடிட்டு தான் ஆரம்பிப்பேன். அதே மாதிரி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு வர்ணமோ ஒரு கீர்த்தனையோ பாடிட்டு தான் தூங்குவோம் அப்படின்னு இருக்கவங்க எல்லாம் there are dedicated families. Still there are dedicated families. ஸோ ஆனால் அதெல்லாமே வந்து it has its own effect. But practically I'm not too sure how many are doing. ஆனால் அதெல்லாம் பண்ணாதான் வரும் அப்படிங்கிறதும் கிடையாது. It has its effect. All right. So it's just advice, start the day with the music and end the day with the music. எதுவுமே நமக்கு வந்து நம்ம எது பண்றதா இருந்தாலுமே இல்லை, நமக்கு ஒரு பிசிஷியனா இருந்தாலும் சரி, அதை இதை பத்தி ரீட் பண்ணிட்டு படித்தாலும் நம்மளோட மைண்ட்ல அது வந்து இட்ஸ் ப்ரிடாமினண்டா இருக்கும். நம்மளோட என்ன செஞ்சாலும் ஈவன் இஃப் யூர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், அந்த அதை பத்தி கொஞ்சம் ரீட் பண்ணிட்டு படுத்தா இட்ஸ் ஃப்ரெஷ் இன் யோர் மைண்ட். All right. Okay, fantastic. So we have 3 more minutes. So any final questions for Archie? Okay, there's another question here. Your thoughts on standing, sitting, singing, and the effect of a diaphragm effect. So உட்கார்ந்து பாடுறதுனாலதா இல்ல நின்னுக்கிட்டு பாடுறதுனாலதா? So basically your body structure. அது கர்நாடக சங்கீதம்ல உட்கார்ந்து தான் பாடணும். அப்படி பாடினாதான் நம்மளோட தாளங்கள் வந்து அந்த நம்மளோட தாளம் போடுறத வந்து மிருதங்கிஸ்டும் வயலினிஸ்டும், எஸ்பெஷலி மிருதங்கிஸ்ட் வந்து நம்மளோட தாளத்தை பார்த்து அவங்க நமக்கு அக்கம்பெனி பண்ண முடியும். ஸோ அதோட ஃபார்மேட்டே வந்து உங்களுக்கு வந்து யூ ஹாவ் டு எசென்ஷியலி சிட் அண்ட் தென் நம்ம என்ன தாளம் போடுறோமோ அதுதான் நம்ம மிருதங்கிஸ்ட் வந்து அதைத்தான் வாசிப்பாங்க. ஸோ நம்ம ஏகதாளம் போட்டோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க வாசிப்பாங்க. ஸோ நம்மளோட தாளம் வந்து நம்ம லேப்ல வந்து நம்ம என்ன எப்படி தட்டுறோங்கிறதுனால உட்காந்து தான் அது பாடணும். லைட் மியூசிக்குக்கெல்லாம் நின்று தான் பாடணும்.
நின்று பாடினீங்கன்னா தான் அவங்கெல்லாம் ஆர்கெஸ்ட்ரா வந்து தே ஆல் சிட் ஆன் சேர்ஸ். ஸோ அந்த மைக்கோட அலைன்மெண்ட் வந்து நின்று பாடும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த இடத்துட்ட கரெக்டாக இருக்கும். அவங்க வந்து மெட்ரோனம் போட்டு அதை கேட்டுட்டு பாடுவாங்க, அதுக்கு அவங்க வாசிப்பாங்க லைட் மியூசிக்கில். ஸோ அது நின்று பாடுனா அது வந்து தட் வில் பி ரைட். கர்நாடக சங்கீதம்னு வரும்பொழுது உட்காந்து பாடினாதான் நம்ம போடுற தாளத்துக்கு அவங்க வாசிப்பாங்க. ஸோ 2 different things. All right. Okay. So when you're a musician next to you, so just to ensure the chemistry is there and the rhythm is there. Correct. Yes. Okay. Yes. Okay, great. So we have come towards the end of the session today, beginning with Panic season series 15. So Archie, you have any final words to say or advice? First, thanks for inviting me to talk, and you're doing a wonderful job. Oh, thank you, Archie. And it's an inborn talent, I think, public speaking, and then seamlessly taking the interview. I think that's your inborn talent. Hats off to you on that. All the best. Thank you. And thanks everyone. நான் கூட பேசியிருந்தாலும் குறைச்சி பேசியிருந்தாலும் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. உங்க வீட்டு பிள்ளையாட்டம் என்ன வந்து அக்செப்ட் மை வியூஸ். தட்ஸ் ஆல். And thanks for joining. All the best. Thank you very much, Achi. So கண்டிப்பா நம்ம ஆளுங்க வந்து நம்ம கூப்பிடுறது நம்ம ஆளுங்கன்னு தானே கூப்பிடுவோம். ஸோ எல்லாருமே ஒரு குடும்பம் தான், ஒன் கம்யூனிட்டி. அவ்வளவுதான். ஸோ ஃபென்டாஸ்டிக், வாஸ் ஆல் யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸ். நிறைய நல்ல விஷயங்களை கத்துக்கிட்டோம் இன்னைக்கு. ஸோ சம்திங் நியூ, லாட் ஆஃப் திங் நியூ டு அஸ் from a singer. So it's fantastic. All right. So for audience, hope you have enjoyed the session today. So don't worry, I've recorded the session. So I will upload it onto YouTube tomorrow and share with you all the link. So let's say if you're interested on the online classes, do let me know. Yeah, I can share with you Archie's anybody contact. Yes, you contact Mayappan and then he can facilitate that. Yeah, can, no problem. So should you have any other ideas, any other topics to discuss in future series, do let me know. I can try to see the right speakers. All right. So with that, before I end the speech, I just would like to wish everyone an advance happy Deepavali. There's a 2 weeks time. Happy Deepavali to you all. Thanks. Thank you. So with that, I shall see all of you on the next series after Deepavali. All right. So stay safe. Good evening. Good night. Good night. Good evening. Thank you. Thanks. Bye. Bye.